Die roten Schiff fielen wie brennend stern vom Himmel. Kapitän Lee G1 stand in der Mondstation und sah zu, wie Seoul in einem weien Feuerstrahl verschwand, dann Tokio, dann London. Die Kefmori kämen nicht als Freund, sie kämen als Schlechter. Als Stationen, hier ist man Bosses, funkt G1 aber den not Kanal. Die Edward engegriffen, ich wiederhol, die Edward, das Signal brach ab. Plasma Schnitt durch die Mondoberfläche wie ein Hilfsmesser durch Butter. Durch das verstärkt Glas der Beobachtungsstation so G1 die Unterschiff über den großen Staaten schweben. Sie wollten nicht erobern, sie wollten Dr. Park Minho pack G1's Arm, sehen zitterten. Die Rettungskapsel starten. Wir müssen weg, sofort. Sie rannten durch die GG Station. Alarmsirenen holten. Menschen schreien. Überall blinkten Rot-Warnlichter. G1 warf einen letzten Blick durch die Gangfenster. Die blaue murmelte Brand. 8 Milliarden Menschen wurden in wenigen Stunden zu Asch dort die Aliens wären. Effizient. Ihr Schiff bewegten sich wie Raubvögel über die Kontinente. Kein Stadt war so klein, kein Dorf so versteckt. Sie hatten Karten, Pläne, listen. Das war kein spontaner Angriff. Das war ein geplanter VLK Mord dort in der Rettungskapsel. Hört G1 die letzten Nachrichten von der Erde. Militärbasen verschwanden in Sekunden. Die mächtigsten Armeen der Welt waren wie Spielze gegen diese Technologie. Atomwaffen, die Aliens lösten sie aus, bevor sie abgefeuert werden konnten. Warum, flüstert Dr. Park. Warum tun sie das? G1 start auf die brennende Erde. Weil sie können, aber das war nicht die ganz Wahrheit. Das würden sie erst später erfahren. Die wenigen tausend Menschen, die in diesen Tagen kämen, trugen ein schreckliches Geheimnis mit sich. Ihr DNA war gescannt worden. Ihr biologischen Signaturen waren in auridische Datenbanken eingetragen worden. IGNTUM. Die Überlebenden wussten es noch nicht. Aber sie waren jetzt gejagt. Ihr Namen standen auf Listen in 100 Welten. Kopfgeld war auf sie ausgesetzt. Die Galaxie war ein Käfig geworden, und sie waren die letzten wilden Tiere darin dort G1 sah zu, wie sich ihr Rettungskapsel von der Mondstation entfernt. Hinter ihnen explodierten die letzten menschlichen Außenposten, worinnen lag die Schwurs, der Weltraums und in Anschluss Zukunft. Sie wussten nicht, dass dies erster Anfang war. Die Kefmori hatten schon 1000 Welten geerntet, 1000 Arten ausgelöscht. Sie dachten, die Menschen waren nur die nächsten auf ihrer List.C. Irrten sich, die Menschen waren anders. Sie hatten etwas, was die anderen Spezies nicht hatten. Sie wurden stärker, wenn man sie an den Rand der Abgrunds drängt. Sie lernten aus Schmerz, sie wuchsen durch what die Kefmori dachten. Sie hatten die Menschheit ausgelöscht, aber sie hatten nur das Feuer entfacht, das sie allverbrennen wird. 5 Jahre des Versteckens hatten Kim Tae-young gelehrt, wie ein Schatten zu leben. Auf der Berg baut Kepler vor zu bearbeiteter in der Nachtschicht unverarbeitet au irdischen Mal. Sein scharfen Reflex und sein Intelligenz versteckte hinter einer meist stumpfer Gehorsamkeit. Die Kefmori Officer schauten das wir, zweimal an, das durch die Verarbeitungsunterschrift. Sie merkten nicht, wenn Vorit verschwanden. Sie bemerkten nicht, wenn ihr Sicherheitscode irgendwie in menschlichen Geräten. Tae-young bewegt sich durch die GGN wie ein Gespenst. Sein Kollegen andere Menschen, die sich als Dummarbeiter tarnten wirkten in ein kleinen Zeichen, ein gekreuztes Symbol an der Wand, ein bestimmter Rhythmus beim Hämmern, in Art zu atmen, die sagt, ich bin noch da,
Ich KMPV noch, die Aliens dachten, Menschen seien zu primitiv für komplex Gedanken. Das war ihr Fehler. Waren sie schliefen? Memorierte junge Passwörter. Waren sie Auen, kopierte, Datien. Waren sie Überlegenheit prallten, plante ihren Untergang. Zur gleichen Zeit, auf der Medicine-Station Proxima Centauri, behandelt Dr. Choi Yuno aurirdisch Patienten mit Goiter-Effizienz. Ihr Medicine-Studium an der Seoul National University bedeutet hier nichts. Offiziell war sie nur ein weiter Fleckling, dem man Nadenarbeit gewährt. Aber jeder Patient lehrt sie etwas Neues über aurirdisch Physiologie, jeder Eingriff entfällt ihn weiter Schwachstel, die sie katalogisierte an sich merkt. Die Wölfe konnten kein hohen Sauerstoffkonzentrat vertragen. Die Zephyrianer hatten empfindlich Nervenzentren hinter ihren Ohren. Die Kefmori selbst hatten cybernisch implantat, die mit den richtigen Frequenzen gestört werden konnten. Unerleichtert heiflich, wenn sie ihr Herren behandelt. In Wahrheit studierte sie jeden von ihnen wie ein Atom ähnlich studiert. Sie wusste, wo sie verwundbar wären. Sie wusste, wie sie starben dort im Asteroidengürtel der Vega-Systems fort Kapitän Jungihos Wilf an der Jubelband in einem zusammengeflickten Fraktur. Sie nannten sich Plunder, aber sie lernten etwas mehr zu sein. Jeder Bergungsflug bracht neue Technologie, neues Verständnis für die Fähigkeiten ihrer Gefangenwörter. Jihos Crew war klein, aber sie war schnell. Sie schlugen so weit Piranhas klein bis. Die einzeln harmlos schienen, aber zusammentlich waren. Sie stahlen Treibstoff, Waffen, Kommunikationsjet. Die Aliens dachten, ich sei gewöhnlich Pirate, aber dort ist war viel mehr als das. Ich war Vorbereitung auf einen Krieg. Die verstreuten Menschen überlebten nicht mehr nur. Sie studierten, sie passten sich an, sie bereiten sich vor. In den Schatten der galaktischen Zivilisation wuchs etwas Neues heran, etwas Gefährliches. Die Kefmori hatten gedacht, sie hätten die Menschheit gebrochen. Aber gebrechen noch in wachsen starker zusammen, und die Menschheit war dabei zu lernen, dass sie nicht mehr die Butte war, dort sie wird langsam zum Juga, Ghost, und als Stationen, könnt ihr mich empfangen, die Quantenverschluss Nachricht direkt 37 Orte, und 12 Sternensystemen. Li Jiwan, jetzt nur noch unter ihrem Codename bekannt, hat 3 Jahre damit verbracht, dieses Netzwerk aus gestohlenen Kefmori Communicationsgent aufzubauen. Kim Tae-Young stimmnistet durch die Lautsprecher in seiner versteckten Werkstatt. Forge higher. Ich habe Informationen über ihr kybernetischen Schwachstellen. Die Neuralimplantate haben einen kritischen Ausfallpunkt bei 73 Terahertz. Dr. Choi Yuna meldet sich von ihrer Medicine Station. Hele Bestheit. Hebelch entdeckt. Das Atomwerksystem der Wölfe kein Stickstoff-Sauerstoff-Mischungen über 40% Stickstoff verarbeiten kann. Sie ersticken in einer normalen Atmosphäre. Kapitän Junjiho folgt seinen Bericht hinzu. Reaper Squadron bereit. Wir haben 7 Strategiestil im Guerenrand identifiziert. Bereits am Angriff auf dein Kommando, Ghost, G1, sah in ihrem improvisierten Kommandozentrum, versteckt in einem verlassenen Asteroidenschacht, sie herum blinkten Dutzend von Bildschirmen mit gestohlener Alien-Technology. Jeder Bildschirm sieht den Andersel, einen anderen Überlebenden, einen anderen Kämpfer. Die Bericht strömten aus der ganzen Galaxie ein, Menschen, die als Sklaven arbeiteten. Sandten Geheiminformation, Flüchtling in Lagern kartierten feindlich Installationen, selbst Kinder, die in auirdischen Waisenhausen aufwachsen, sammelten wertvoll Daten. Station Vega 7 meldet erfolgreiche Infiltration der Treibstoffdepots.
Kamin weiter stimmt durch das Rauschen. Wir können universal Gangslin, für 3 Sektoren landlegen. Proxima Post hier, meldet sich ein anderer Agent. Die Kefmori planen in Groratia in Sektor 12, en sehr lut dort müssen juend werden. G1 likelt Grimm. Vor 5 Jahren waren sie verstrut, wegen Stichtubel ben gewesen. Jetzt waren sie etwas geworden. Womit ihr gefangen wurde nahe gerechnet hatten. Ein koordinierter Widerstand. Gsell operiert. Unabhängig. Aber sie teilten Informationen, Ressourcen und Pläne. Wenn die Aliens ihn grob entdeckten, konnten die anderen sofort warnen oder würgelten eben. Es war wie ein unsichtbares Netz, das sich über die Halbgalaxie spannt. Ghost, hier ist Sektor 15, nicht den Gengstem durch das Kommunikationssystem. Wir haben einen großen Fang gemacht. Ein Kefmori Kommandurist in ein sehr Fall getappt. Hat Zugangscodes für ihr Hauptdatenbank. Die verstreuten Chef lernten tatsächlich, in Ruddeln zu jagen. Aber mehr als das, sie lernten zu denken wie ihr Feind. Sie studierten ihre Taktiken, kopierten ihre Technologie, nutzten ihre eigenen Waffen gegen sie. Die Kefmori hatten die Menschheit für primitiv gehalten. Sie sahen nur einzeln. Schwekubel bend. Sie erkannten nicht das unsichtbare Netz. Das sich sie zusammenzog. Sie verstanden nicht, dass Menschen ihr Great Stark nicht in ihrer Technologie hatten, sondern in ihrer Fähigkeit, zusammenzuarbeiten. Der Jugo war dabei. Verbut zu werden dort das kein lag im STLB in dort Dr. Choi. Jonas sah hilflos zu, weiter alwirdisch erige das System der Achtgrigen Jungen verwusstet. Die Kefmori hatten ihn speziell entwickelt, Menschen zu ten ihn biologisch warf, da wir von Krankheiten befreien sollt, aber etwas stimmt nicht. Das Virus tät die Zellen nicht nur wie schrieb sie sein DNA verändert. Sich, flüstert Juna in ihrer Aufnahmegerät, the Regeneration 400% gesteigert, noch in dichtem 60% öft. Neurale Aktivität, das ist unmöglich. Sie hat schon viel keine Sturben sehen. Die Aliens testeten ihr Biowaffen gern, den schwächsten, aber Parkson hoher anders. Sein Körper kämpfte nicht nur gegen das Virus nutzt dies. Die Temperatur in seinem Zimmer stieg auf 45 Grad. Sein Herzschlag verlangsamt sich auf 10 Schläge pro Minute. Sein Hals schimmert wie Metall. Juna dacht, wird jeden Moment. Aufhören zu atmen stattdsse infinite nach 3 Tagen die Augen. Sunho sah sie an, und Juna erschrak. Sein Augen leuchteten wie klein Stern. Konnte perfekt sehen, nicht nur normales Licht, sondern das gesamte elektromagnetische Spektrum. Röntgenstrahlen, Infrarot, Ultraviolet. Els gleichzeitig dort sein kleinen, engriffen die Stahlgeländer. Der Bettys unbargen sie wie Ton. Das Metallschmolz unter seiner Berührung wie Wachs. Doktor sagte, und sein Stimm trug Harmonien, die Luft selbst Vibrieren brachten. Ich kann die Stirn singen hören. Juna starrten an. Das war kein Kind mehr. Das war etwas Neues. Kim Tae-young meldet sich sofort freiwillig. Für die aus der psychischen Infektion. Wenn das unsere Evolution ist, sagte, dann würde ich der Prototyp sein. Die Verwandlung brachten fast 7 lang Lager in dem medizinischen Pod, rennt sein Körper sich selbst auseinander, und wieder zusammensetzt. Sein Knochen brachen und wachsen starker zusammen. Sein Muskeln lassen sich auf und bildeten sich in neuen Mustern dort wie eine überwacht jeden Schritt. Sie sah, wie sich sein Augen veränderten. Wie sein Gehirn neue Verbindungen nappt. Wie sein Herz anfing, Blut zu pumpen, das mehr Sauerstoff tragen konnte als menschlich möglich.
also schließlich aus dem medizinischen Part kam, war nicht mehr derselbe Mann, war Gregor, starker, schneller. Seine Augen hatten einen neuen Glanz, sein Haut schimmert leicht im Dunkeln, aber das Wichtigste war, kein Scanner in der Galaxie konnte mehr als menschliches wir identifizieren. Für irdische Sensoren war etwas News, etwas unique in NTS.ETWAS. Gefährliches, die Kefmori hatten gedacht, sie würden die Menschheit mit ihren Biowaffen auslöschen. Stattdessen hatten sie der Menschheit das Geschenk der Evolution gegeben. Und die Menschen würden dieses Geschenk sehr gut nutzen. Die Verbesserten bewegten sich wie Geister durch die allirdische Gesellschaft, Kim Tae-young. Dessen Kraft jetzt, zehnmal starker war als die eines normalen Menschen, stieg schnell in den Ringen der Bergbogel auf. Seine kybernetische Resistenz machten immer gegen die Kontrollimplant. Die andere Arbeiter gefügig hielten. Innerhalb von Monaten kontrollierte 3 Asteroiden in Rekunden an der Orbitalvertretung Tuntens. Die Aliens sahen ihn als einen ihrer besten Arbeiter, war produktiver, intelligenter, zuverlässiger als alle anderen. Sie wussten nicht, dass jeden ihrer Sicherheitscodes memoriert. Sie ahnten nicht, dass ihr Waffensystem studierte wie ein Ingenieur in ASCHINE dort in der Nachtschicht, wenn die Officer schliefen, verwandelte Tae-young die Bergbahn in Festungen. Programmiert die Verteidigungsam versteckt, Waffen in den Lagerhallen, rekrutierte andere Menschen, die noch nicht verbessert waren, und bereitet sie auf das vor, was kommen wird. Kapitän Yunjihos Plundercrew war zu etwas völlig anderem geworden. Verbessert Reflex machten sie zu perfekten Piloten. Verbessert Musterkennung nach sie zu taktischen Genies. Sie griffen Handelsrouten. Versorgungsdepots und Communication-Series mit chirurgischer Präzision an. Jihos Schiff bewegten. Sich durch den Weltraum, wie Rautier durch einen Dschungel. Sie konnten Wendungen fliegen, die jeden normalen Piloten gettet hätten. Sie konnten feindlich Bugungen vorhersagen, bevor dies überhaupt stattfanden, was früher wie Piraterie also. War jetzt perfekt kriegsfrei. Die Aliens begannen, ihr Welles zu bemerken, aber sie dachten immer noch, es seien nur zufällig Angriff. Sie verstanden nicht, dass jeder Schlag Teil eines größeren Plans war, von ihren versteckten Kommandozentrums aus koordiniertlich G1-43 Zellen in der ganzen Galaxie. Jedward von verbesserten Menschen geleitet, die offen unter ihren ehemaligen Gefangenwörtern wandelten, unsichtbar vor aller Augen. Diese neuen Menschen waren perfekt Spione. Sie konnten Gespräche aus kilometerlanger Entfernung hören. Sie konnten Daten aus gesicherten Computern kopieren, nur indem sie berührten. Sie konnten loggen, und dass ihr Körper sprach sie variiert. Die Aliens vertrauten ihnen sogar. Diese loyalen Arbeiter erhielten Beförderungen, Sicherheitsfragen, Zugang zu geheimen Einrichtungen. Sie wussten nicht, dass sie Wolfen, ihr Chefstel eingeladen hatten. Dann fanden sie es, den Standort der Kefmori Central Company, in Massive Raumstation namens Nexus, die ihr Heimatwelt kreist. Geheimdienstdutäten daraufhin, dass sie von einer Energiebarriere geschützt war, die in 10.000 Jahren nicht durchbrochen worden war dort Dr. Choi Yuna leichelt, als sie die Nachrichten hört. Nicht durchbrochen von jemandem, der das hat. Vakuum lang überleben konnte, sie zu berin, korrigierte sie dort die verbesserten Menschen konnten in Stund im Weltraum überleben. Sie konnten Temperaturen ausschalten, die Stahl schmelzen würden. Sie konnten Strahlen widerstehen, die normal Lebewesen sofort wird. Die unzerbrechliche Barriere war nicht verfeint gemacht, die so stark waren,
zu sturben. Die Archive der Buten Kefmori de Tenkens enthalten die schreckliche Wahrheit. Wir wären nicht zufällig ausgewählt, verkündigtli G1 Render Galaxis weiten Konfer entschulten. Die Erdword gezielt angegriffen. Wir sind Spezies. Nummer 1.247. Die Geontet Word. Die holographische Ansicht welten in der ganzen Galaxie Todsystem. Wo ein Civilisation geblüht hatten. Jed war ausgelöscht worden. Als sie die technologische Entwicklung erreicht, die Kefmori Vorherrschaft, het herausfordern können. G1 start auf die List. Tausend von Welten. Milliarden von Lebewesen. Altat, weil sie so erfolgreich geworden wären. Die Galaxie war ein Friedhof für den Fortschritt. Die schnelle Entwicklung der Menschheit lässt ihr Algorithmen aus. Erklärt Dr. Choyuna. Von Atomwaffen zur Raumfahrt in 70 Jahren. Sie klassifizierten als Bedrohung der Klasse. Kim Tae-youngs verstärkt stimmt trug klar über die Quantenkanal. Gut so. Sie hatten recht, sich zu fürchten. Aber da war mehr. Versteckt in den tiefsten Datien fanden sie Aufzeichnungen ander Widerstandsbögen. Spezies, die zurückgekimmt hatten, bevor sie ausgelöscht wurden. Dutzend von ihnen, schlielig durch die überwältigenden Zahlen der Imperium zermürbt. Die Akten erzählten Geschichten von Helden anderer Welten, Krieger, die bis zum letzten Mann gekämpft hatten, Wissenschaftler, die Superwaffen entwickelt hatten, Diplomaten, die Allianzen geschmiedet hatten, allwährend GSCHED die Kefmori hatten als jeder Schlacht gelernt. Sie hatten ihre Taktiken perfektioniert, ihr Waffen verbessert, ihre Strategien verfeinert. 10.000 Jahre Erfahrung im Völkermord. Doch kein dieser Spezies hat die charakteristische Eigenschaft der Menschheit besessen, die Fähigkeit, unter Druck starker zu werden, sich anzupassen an jedes Hindernis durch schier, stoisch Weigerung aufzugeben zu überwinden. Seht euch das an, flüstert Dr. Yuna, wenn sie durch die Datien scrollt. Die Wolfach entwickelten Kampfroboter, die Zephyrian erbauten Supercomputer, die Nexaria schufen biologische Waffen, Alvasuten, die Kefmori mit Technologie, zu besiegen, und als scheiterten, fügt Tae-young hinzu, aber wir sind anders, sagt G1, wir kämpfen nicht nur mit Maschinen, wir kämpfen mit unserem Willen. Die Kefmori hatten einen kritischen Fehler gemacht. Sie hatten angenommen, die Menschheit würde zerbrechen wie all anderen. Sie verstanden nicht, dass Menschen in einzigartige Eigenschaft besahen. Je mehr Druck man auf sie ausübt, desto stärker wurden sie, andere Spezies entwickelten bessere Waffen. Menschen entwickelten sich selbst weiter, andere Spezies suckten. Nach nicht. Menschen suckten nach Rache, andere Spezies kapitulierten. Wenn der Kampf hoffnungslos schien, Menschen kämpfen erst richtig, wenn es verloren schien. Die Kefmori dachten, sie hätten die Menschheit studiert, aber sie hatten nur die Oberfläche gesehen. Sie kannten die menschliche Technologie, die menschliche Biologie, die menschliche Geschichte. Sie kannten nicht die menschliche Ziel. Das würde ihr Untergang sein. Das Signal ging gleichzeitig in Wirsig. Sternensystemen raus. Das Wir ist kein But mehr. Verbessert Menschen warfen ihr Verkleidungen auch anschlugen zu. Kim Tae-young übernahm die Kontrolle über das Planetverteidigungsnetz der Kepler-Bergbahnlage und richtet die massiven Teilchenker. Nun himmelwärts, als Kefmori-Schiff, kämen, die Fehlfunktion zu untersuchen. Das außerirdische Schiff, das sich entgehört, hört einfach auf zu existieren. Verdammt von Waffen, die dafür gebaut wären, Asteroiden zu zerbrechen. Tae-young stand im Kontrollraum und sah zu, wie die Trümmer der feindlichen Schiffs im Weltraum trieben.
Fünf Jahre lang hatte vorgegeben, ein dummer Arbeiter zu sein. Jetzt liegt innen, was ein Mensch wirklich konnt. Als Stationen, hij spricht Forge, funkt über die gestohlenen Kommunikationskanal. Kepler ist befreit. Wo es denkst, auf medicine station gab Dr. Choyuna Aerosolbehälter frei, bei ihn modifisiert Version der Verbesserungsversentheilten Lines, das bei anderen Spezies funktionieren konnte. Innerhalb von Stunden erlitten irdische Sklaven unterdrückt. Bevölkerungen ihr eigenen Verwandlungen, ihr eigen Befreiung, Juna Leichelt, als sie süße, wie die ersten irdischen Arbeiter ihre Ketten sprengten. Buchstäblich sprengten, ihr neuen Kraft machten die Metallfessel zu Spielzeug. Doktor, sagt eine hemmelige Wurfexklave, sein Stimm jetzt tiefer und starker, was haben sie mit uns gemacht? Ich heb juk befreit, antwortet sie, jetzt befreit die anderen. Kapitän Junjiho fort ein flott umgebaute Bergbauschiff, in einem koordinierten Angriff gegen das Vega-Sektor-Kommando. Sein verbesserten Piloten beweckten ihr Schiff Verlängerungen ihrer eigenen Körper, tanzten zwischen feindlichem Führer hindurch, Rensiver Herende gegen Angriff lieferten. Die Bergbauschiffe waren nie für den Kampf gebaut worden, aber Jihos Crew hat sie into Desmisken verwandelt. Industrielle Schneidlisse wurden zu Persönlichkeitswaffen, Bergbausprenkiff wurden zu Schiffsgelerrekend. Fraktrum wurden zu Gestartplätzen, Reaper Squadron en all Einheiten. Funkt Jiho, wenn sein Schiff durch Information feindlicher Cruiser schnitt wie ein Schwert durch Papier. Der Himmel gehört uns. Die Nachricht verbreitet sich über jeden Kommunikationskuhl im bekannten Weltraum. Die Menschheit hat ihr nicht nur überlebt, sie hat sich über all Erkennung hinaus entwickelt, und sie waren nicht mehr ein dort in jedem System, auf jeder Welt. In jeder Station erhoben sich die Unterdrückten. Menschen fuhrten sie an, aber es waren nicht nur Menschen. Das sind von Spezies, die unter dem Kefmori-Joch gelitten hatten, fanden plötzlich die Kraft zu kämpfen. Die Botschaft war klar und deutlich. Die neuen Apex-Rautier der Galaxie hatten sich selbst angekündigt. Die Kefmori hatten gedacht, sie würden einen kleinen Aufstand niederdrücken. Stattdessen sahen sie sich einer galaktischen Revolution gegenüber. Das war zu Wolfen geworden. Und die Wolf waren hungrig. Das Kefmori-Imperium mobilisiert sein wohl militärisch macht, ist 1000 Kriegsschiff, Orbital-Bombardierungspunkt und Biowaffen. Die ganze Zivilisation bindet hatten dort sie fanden sich im Kampf gegen einen Feind wieder, der sich weigert, bekannte Kriegsregeln zu befolgen. Verbessert Menschen konnten der Exposition gegenüber hartem Vakuum fast eine Stunde überleben. Sie nutzten dies, feindlich Schiffrennen der Kampf zu entern und verwandelten Raumschiffschlachten Interaktionen, die zu Schlachtwaffen wurden. Kapitän Junjihos Crews wurden mit gefährmten Ladungen durchbrechen, durch die Öffnungen Unraum Südstürmen, und systematisch jeden irdischen an Bord JAG und dort die Aliens hatten nie einen Feind gesehen, der im Weltraum kämpfen konnte. Ihr Schiff waren nicht dafür gebaut, Eindringling abzuwehren, die kein Luft zum Atmen brauchten. Wenn die Menschen die Hullen durchbrechen, war der Kampf bereits vorbei. Jihos Männer beweckten sich durch die GGNs der feindlichen Schiff wie Gespenster der Todes. Sie brauchten kein schweren Waffen, ihr blauen Hand konnten Stahl zerreißen. Sie brauchten kein Panzerung, ihr Haut konnte Energiewaffen widerstehen. Kim Tae-Youngsburg-Bauplattform waren zu Festungswelten geworden. Die verbesserten Arbeiter dort konnten ihn dann mit Leichtigkeit haben, sich schneller bewegen. ALS, allirdische Servomotoren verfolgen konnten, und besahen Reaktionszeiten, die in Mikrosekunden gemessen wurden.
als das Imperium Bodentruppen sandt, fanden sie sich im Kampf gegen Gegner wieder, die fortgeschritten waren wie Spielzeug behandelten. Die Kathmori Soldaten waren seit Generationen nicht mehr richtig gekämpft. Sie verliehen sich auf ihr Technologie, ihr Roboter, ihr Fernwaffen. Wenn ein Mensch näher herankam, sie zu behren, war es zuerst Dr. Choi Yunas medizinisches Wissen war so etwas Unheimlichem geworden. Ihr Verständnis der auerirdischen Biologie erlaubt es ihr, gezielt Pathogen zu entwickeln, die ganz Flotten lahmlegen konnten. Kathmori Schiff wurden einfach dunkel wurden, als ihr Besatzungen technisierten Viren erlegen, die mit Menschenverben des Spezies unberührt liegen. Juno arbeitet in ihrem improvisierten Labor wie ein Künstler der Todes, schied Spezies, hat ihr Schwicken, ihr biologischen Schwachstellen, die Kathmori starben an Viren, die ihr cybernetischen Plantate angriffen, die Worte gestickten en Gesen, die nur ihre Temwich betrafen, die Zephyriner verloren den Verstand durch Pathogen, die ihr Hive-Mind-Verbindungen unterbrechen, die Juga waren tatsächlich zu den Gegeten geworden, aber sie lernten zu spät. Das Debutinstinkt der Menschheit sich zu etwas weit erschreckendem entwickelt hatten, dort in kämpfen nicht wie andere Spezies. Sie kämpfen nicht für Territorium oder Ressourcen oder sie kämpfen für Reche, und Reche macht sie zu etwas, was die Galaxie noch nie gesehen hat, die Kathmori hatten. Monster erschaffen, jetzt lernten sie, was es bedeutet, von ihnen gejagt zu werden, dort die End,